Good morning, this is George from Montreal, and I will continue to show you the Shaolin 13 clothes, Shaolin 13 pause, and the Crane's movements. So I would show like this, because I will move vertically. So if I move like this, you cannot see the whole movements of my hands and my legs. So let's go. And the first movement is catch the snake. The next movement, fold the wings. Yesterday I showed. And the next movement is look backside. The crane will look to the back. Okay, so I look to my back. I will step my left leg to left, and I will change my right hand to palm and the left hand to fist, and I will push my left fist to attack to the left with my elbow. So it's very easy. The crane looks back. Okay. Before it was like this. Very easy. Okay, now I will explain in French. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous montrer le premier mouvement après le cran plié, les ailes. Et maintenant, le cran va recarter à l'arrière. Et je vais marcher à gauche avec le pied gauche un petit peu. Et je vais changer la main gauche au point. Et je vais ouvrir les doigts de main droite. Et je vais pousser ici le point gauche. Et mon coude va attaquer à gauche. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Сегодня я вам покажу следующее движение. Журавли вглядывает назад. Вчера я вам показал это движение. Журавли крылья. И теперь я буду делать шаг влево, левой ногой немножко, и поменять правой рукой так, и левой рукой так, и кулак. Я толкую так, и чтобы этот часть атаки влево.大家好，今天动作特别简单，就叫做回头啄食。我呢主要是步行不便，我呢就是左脚向左轻轻上一小步，然后把左手变成掌拳，右手变成掌，然后用右掌去推左手，然后用左肘往前攻击，一个肘击法。这个动作可以反复练习，跟前面那个动作一种反复练习，非常容易的动作。好，今天下面我把这鹤的动作再做一两遍，我们就结束今天的录制。今天很简单，呵呵。好，现在我就正式的做。Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо, до свидания, затем.